Hello, good evening to all, and let everyone join one after the other. And I think we should wait for a couple of more minutes. Let the show begin, but let the audience join gradually. Very good evening to all. Please join and share this link everywhere. Good evening, Pooja, my gorgeous wife. This is the first one to have joined this live. Thank you, Pooja. Please share the link of this YouTube live everywhere so that it reaches maximum number of audience. Let's wait for one more minute and then I should start. I will start. Okay. Join. Hurry up. Join quickly. Okay. You guys are all here. Should I start? You know, I would begin this lecture with an anecdote. With an anecdote. Okay, I would begin this lecture with an anecdote that there, there, uh, there was a couple. There was a couple in, I think, in Ecuador. There was a couple in Ecuador, and what happened?
what happened, there was a couple in Ecuador, and in that couple's life, the wife has impregnated the husband. Wife has impregnated the husband. So I do not exactly remember the name of the couple, but you can always check from internet that the wife has impregnated the husband. So who is the husband? Husband is the person who is now absolutely pregnant with the child, and his wife has impregnated him. So how is that possible? It is possible because the husband is a trans man and the wife is a trans woman. Now, when we say husband is a trans man and wife is a trans woman, what we are basically saying that husband is someone who is or who was born with female genitalia, and now the husband has corrected through surgery his genitalia. Now the husband is a man. Now the husband is a trans man. And when we see the wife was born with penis, with male genitalia, and the wife also has gone through the surgery, gender corrective surgery, and is now a woman. So therefore, trans man is someone who is a man, and trans woman is someone who is a woman. But we somehow refuse to accept them as man and woman. Why do we refuse to accept them? Because trans woman is someone who do not menstruate. So, I have kept the title of my talk TARF. Now, who are TARFs? TARFs are trans exclusionary radical feminists. Now, when we talk about TARFs, right? When we talk about TARFs, we have to remember one thing, that TARFs are basically trans exclusionary radical feminists. Now, why are they trans exclusionary? They are trans exclusionary because they think that trans men are not real men and trans women are not real women. Right? The trans men are not real men and the trans women are not real women. Now, why? Now, obviously, therefore, it begs the question that it actually begs two questions. Then, that who is a real man and who is a real woman? Right? Who is a real man
and who is a real woman. Is a real man is a person who has penis. Is a real woman is a person who has vagina. Because if we think so, then what we are doing, we are basing our sexual identity and therefore our gender identity and therefore our sexuality on genitalia. So therefore genitalia becomes the base. You need to understand this extremely carefully. So therefore, am I perfectly visible and audible? Because I have to show you certain gestures through which I will be able to explain how patriarchy. Yes, thank you, Shanti, thank you. So, how patriarchy sort of creates a massive superstructure. How patriarchy creates a massive superstructure on a base. On a base. So let me explain you like this. So, are my hands visible in the camera? I hope they are. So this is the base, right? So what is base? Base is basically a horizontal structure. So this is the base, and this is the superstructure. This is the superstructure. So when we create a house, how do we start building that house? By digging the base. যে বাড়ির ভিত্তি যত শক্তিশালী হয়, যত গভীর হয়, সেই বাড়িটা তত উপরে তোলা যায়। তাহলে যে কোনো বাড়িকে যদি আমাকে পর্যালোচনা করতে হয় যে এই বাড়িটা কত সুন্দর, এই বাড়িটা কত শক্তিশালী এবং এই বাড়িটা কতটা পাওয়ারফুল, তাহলে আমাকে গবেষণা করতে হবে যে এর ভিতটা কতটা নিচে গেছে। ওকে, তাহলে আমাকে গবেষণা করতে হবে এর ভিতটা কতটা নিচে গেছে। দ্যাট ইজ টু সে হাউ ডিপ হ্যাজ দ্য বেস গান into the ground, and the superstructure will depend on the depth of the base. ধরো কোনো বাড়ির আমি 5 তলা 10 তলা তুলতে চাইছি, কিন্তু তার বেসটা খুব গভীরে যায়নি, তাহলে কিন্তু we would not be able to create the superstructure that we wish to create. Then we would not be able to create the superstructure that we plan to create, that we wish to create. Right? So therefore, we have to understand the base. So similarly, we can apply this same base and superstructure. By the way, I am thankful to Marxism. I am thankful to Karl Marx for this base and superstructure model. We maintain, according to Karl Marx, what do? We maintain this base and superstructure model. That is to say, I am sitting in a house, I am enjoying the comfort of this house. I teach in a college, I am enjoying the comfort of the college, but I have not built that college, have I? Not really. The house in which I am residing is not the house that I have built myself. আমি যে বাড়িতে আছি সেই বাড়িটা তো আমি তৈরি করি। আমি যে কলেজে পড়াই সেই কলেজটা তো ইট পাথর বালি চুন সুরকি নিয়ে আমি বানাইনি। বানিয়েছি কিনা? বানাইনি। আপনি যে বাড়িতে আছেন, যে এখানে বাড়িতে বসে আরাম করে আমার ইউটিউব লেকচারটা শুনছেন, তারা তো এই বাড়িটা বানায়নি। তাহলে বাড়িটা বানিয়েছে কে? যেই বাড়িটা বানিয়েছে সে কিন্তু বাড়িটা ভোগ করতে পারছে না। সিমিলারলি আমাদের সোসাইটিতেও দেখা যায় যারা চাষ করে তারা কিন্তু খেতে পায় না। সো কার্ল মার্কস বলছেন যে আমাদের সোসাইটিতে প্রোডাকশন যারা চালায়,
that is to say the masons, that is to say um, uh, the cobblers, the carpenters, the farmers, more importantly, they are the base. They are the base. That means this অনুভূমিক structure, that means this horizontal structure, they are the base. And the people like the teachers, doctors, professors, engineers, they are the superstructure. কারণ আমি এত বড় বড় কথা বলছি কেননা আমি খেতে পাচ্ছি তাই। আমি খেতে পাচ্ছি কেন? বিকজ কেউ চাষ করছে তাই। সো যারা উৎপাদনটাকে চালিয়ে নিয়ে যায় তারা হলো বেস, যারা বাড়িটা বানায় তারা হলো বেস, যারা জমিটা বানায় তারা হলো বেস, আর আমরা হলাম সুপারস্ট্রাকচার, যারা আর কি এই বেসের উপরে আমরা থাকি। তাহলে সুপারস্ট্রাকচারটা থাকতে কেন পারছে? তার কারণ বেস আছে তাই। যদি স্যার বেস না থাকতো তাহলে সুপারস্ট্রাকচারটা খাড়াই করতে পারতাম না, আর বিনা বেসে যদি আমি সুপারস্ট্রাকচার খাড়া করতাম তাহলে স্যার ওই সুপারস্ট্রাকচারটা প্যাক আপ কার্ডসের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তো, হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তো। সো দেয়ারফর কেউ আবার অন্য কিছু ভেবো না, ওটা হাইড্রেট করার জন্য আমার বউ দিয়েছে, ওটা মানে সন্ধ্যাবেলায় আবার ভেবো না যে এইসব খেয়ে ভুলভাল বলছি। তো এটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিলাম। গুড ইভিনিং অদিতি, ইউ আর লেট, ইউ আর এক্সট্রিমলি লেট, ইউ হ্যাভ মিসড অল দ্য ফান। Aditi, you poor thing, you have missed a lot of fun that we were having. তুমি নিজেও জানো না তুমি কি মিস করলে। আজ তোমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লেকচারটা তুমি মিস করলে। তুমি কি জানো সেটা? ইউটিউবের ইতিহাসে সব থেকে দামি লেকচারটা তুমি মিস করলে। আর আমি এই ভিডিওটা আনলিস্টেড রেখে দেবো, পরে ভেবো না যে কেউ এটার সারা জীবন সুবিধা পাবে। একদম। I have decided that I am going to keep this link of this YouTube live unlisted. So even if you click on that link, the video will not play. No one will be able to view the video, but link to থাকবে। Okay, now I was saying about Karl Marx and how Karl Marx has developed a very sophisticated theory of having the base in the form of farmers and workers, and the superstructure in the form of the capitalists, the privileged. Now, the base is what Marx has called proletariats, and the superstructure is something, the vertical one. The superstructure is something that Karl Marx has called any idea, any guesses? Bourgeois. Please do your homework. So superstructure is the bourgeois and the base is the proletariat. But এখানে একটা আইরনি রয়েছে।
আইরনিটা কি? আইরনিটা হলো এটাই যে বেস ছাড়া কিন্তু সুপারস্ট্রাকচার দাঁড়াতে পারবে। আইডেন্টিটা হলো এটাই যে সুপারস্ট্রাকচারকে যদি দাঁড়াতে হয় ঠিকঠাকভাবে, তাহলে তাকে একটা স্ট্রং ফাউন্ডেশন বা স্ট্রং বেসের উপরেই দাঁড়াতে হবে বা দাঁড় করাতে হবে। ঠিক আছে? এবার তাহলে এটাকে আমরা কি করতে পারি? I am so thankful to Karl Marx. Now I will be using Marx's sophisticated theorization to explain what happens in third wave feminism. What happens in third wave feminism? Okay, I'll say this again. I'll be using this sophisticated theorization of Karl Marx to illustrate the rubric of third wave feminism. To illustrate this rubric of third wave feminism. Now, who is a third wave feminist? Third wave feminist is someone who challenges this construction. But before I talk about the challenge, let me first clarify how we can use this Marxist theoretical model into gender studies, into intersectional feminism, into different waves of feminist critical theory. This is how we can use, this is how we need to learn to use. Okay? So, according to Karl Marx, the base is the working class. Fine. But now you need to understand that our sexual body, our listen to this carefully, our sexual body, our genitalia is the base. BASE is the Marxist base. And now the lecture is getting really theoretically interesting. And the entire Imarat, the entire superstructure of patriarchy is created upon the base called genitalia. আমি এটাকে একটু এক্সপ্লেন করি, না হলে অনেকেরই অসুবিধা হবে, অনেকেরই মাথায় কিছু ঢুকবে না এবং নেক্সট লেকচারটা ফলো করতে পারবে না। ওকে, ব্যাপারটা সহজ করে এইভাবে একটু আলোচনাটা এগোনো যেতে পারে। Okay, I know many of the students who are listening to me are finding it slightly difficult to comprehend, to understand. চিন্তার দরকার নেই, ব্যাপারটাকে এইভাবে একটু আলোচনা করা যাক, দেখা যাক সহজ করা যায় কি করে। We create certain institutions, খুব মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করতে পারি না, because I am trying to explain how and why I wish to apply Marxist theoretical model of base superstructure to deconstruct the basic rubric of gender studies, which would be useful, which would be more than useful to make a transition from second wave feminism to third wave feminism, through queer theory, through intersectional feminism, through masculinity studies, and so on and so forth. যাক, সেসব কথাই এখনই দুম করে আমি লাফিয়ে যাচ্ছি না। আগে আমি এটা এক্সপ্লেন করি যে কেন আমি হিউম্যান জেনিটালিয়াকে বেস বলছি। আগেও বলেছি আমি আই ও ইট টু কার্ল মার্কস। সো আমি মার্কসের যে সফিস্টিকেটেড বেস সুপারস্ট্রাকচারের যে মার্কসিস্ট থিওরিটিক্যাল মডেল, আমি সেটাকে কিন্তু এখানে ব্যবহার করছি। সো আই হ্যাভ মেড দ্যাট পয়েন্ট লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। সো
আমরা আমাদের যে পুরুষতান্ত্রিক সোসাইটিটা রয়েছে সেই সোসাইটিটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একটা কাজ করেছি। কী কাজ করেছি? সেটা হলো একটা ইনস্টিটিউশন চালু করেছি, সেটার নাম হলো ম্যারেজ। একটা ইনস্টিটিউশন চালু করেছি যেটার নাম হলো ম্যারেজ। এবং এই ম্যারেজ নামক ইনস্টিটিউশনটা কেন রাখা হয়েছে? তার কারণ হলো যাতে উৎপাদনের প্রক্রিয়াটা চলে, যাতে উৎপাদনের প্রক্রিয়াটা চলে। এবার এই ম্যারেজ নামক প্রতিষ্ঠানটা যদি উৎপাদনের প্রক্রিয়াটাকে চালানোর জন্য অব্যাহত রাখতে হয়, তাহলে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কি? হেটেরোসেক্সুয়ালিটি। তাহলে পুরুষতন্ত্র থাকতে গেলে রিপ্রোডাকশন থাকতে হবে, রিপ্রোডাকশন থাকতে গেলে ম্যারেজের মধ্য দিয়ে সেটা হওয়াতে হবে, এবং ম্যারেজের মধ্যে দিয়ে তখনই রিপ্রোডাকশনটাকে কন্টিনিউ করা যাবে যখন হেটেরোসেক্সুয়ালিটি মেডিক্যালি, লিগালি একমাত্র সুস্থ সেক্সুয়ালিটি বলে যেটাকে আমরা অ্যাপ্রুভাল দিতে পারবো। ওকে, সো নাও what happens is that we have created heterosexuality as the only normative sexuality. ভালো কথা। তা সেক্সুয়ালিটি যখন থাকে তখন সেই পার্টটা কভার করে ডিজায়ার। তো সেক্সুয়ালিটি ইজ রিলেটেড টু ডিজায়ার, বাট যখনই ডিজায়ার থাকবে তখনই কিন্তু একটা জিনিস থাকতেই হবে, সেটা কি? জেন্ডার। বিকজ দেয়ার ক্যানট বি এনি ডিজায়ার ইফ দেয়ার ইজ নো জেন্ডার। মানে ধরো কেউ ম্যাসকিউলাইন না, কেউ ফেমিনাইন না, বা কে যে ম্যাসকিউলাইন কে যে ফেমিনাইন এটা কেউ কিছু বুঝতে পারছে না, তাহলে কে কাকে ডিজায়ার করবে? So in order for patriarchy to survive, we have created marriage. In order for marriage to remain active, we have created heterosexuality. In order for heterosexual desire to remain active, we have created gender, that is masculine and feminine. In order for gender to remain activated, we have created sex, that is male and female. And in order for male and female to remain activated, we have created genitalia, upon whose basis we decide sex, male or female. So therefore, entire structure of patriarchy stands on the base called genitalia. Therefore, patriarchy is the superstructure. Therefore, patriarchy is the superstructure and genitalia is the base. This is how I wish to apply Marx's theoretical model to deconstruct gender studies. Right? Isn't it really, really interesting? So therefore, what we are doing, what we are basically doing, we are creating a foundation called genitalia, called penis or vagina, upon which we will create gender, that is masculine and feminine, and then we will create desire, that is heterosexual. Then we will discipline the heterosexuality in marriage, and then the disciplined heterosexuality in marriage will reproduce, and then that reproduce will continue capitalism and patriarchy. So the entire superstructure of patriarchy stands on the base of genitalia. So therefore, genitalia is the Marxist base, and patriarchy is the Marxist superstructure. But kindly let me know if you are understanding how and why I am trying to co-opt Marxism to
deconstruct gender studies. Now, if you have understood this, then you should be able to understand that once we destabilize the base, the entire superstructure would be shaken. সেই কারণেই তো ঠিক সেই কারণেই তো পুরুষতন্ত্র একদম পছন্দ করে না, ঠিক পছন্দ করে না পুরুষতন্ত্র। সেই কারণেই পুরুষতন্ত্র একদম পছন্দ করে না যে আমরা সেই বেসটাকে ডিস্টেবিলাইজ করি। খুব ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট দ্য লেকচারে। This is exactly the reason why patriarchy hates when we destabilize genitalia from the body. So therefore, therefore trans man, this is really getting really interesting now. And therefore trans man, right, therefore trans man is someone who has already destabilized genitalia through his own body. Therefore trans woman is someone who has already destabilized sexuality, the genitalia in his own body. Therefore, patriarchy is very confused. Patriarchy is very confused how to identify trans man, how to identify trans woman. Because once you fail to identify trans man, once you fail to identify trans woman, then patriarchy wonders, what is the category? What is the bracket? Should he put them in? Should he put them under? What's the column? Should he keep these trans men and women under? Trans men, trans women দেরকে এখন আমরা কোন ব্র্যাকেটে রাখবো? আদৌ কি এদেরকে কোনো ব্র্যাকেটে রাখা যাবে? And that's why there are NGOs in Europe exactly Aditi, exactly. I'm so happy that you have yes Aditi, I absolutely agree with you, because that trans phase, not the phase of man or woman, but that trans phase, what is the word that fascinates you most, Sam, in trans woman? The word that does fascinate me the most in the phrase trans woman is not the word woman, but the word trans. What's the word that fascinates you most in case of trans man? Trans. I find the word trans is extremely poetic and magical, because yes, Aditi, and this is exactly why patriarchy is angry, disturbed, confused, and upset with trans persons. সেই জন্য ট্রান্স পিপলদেরকে নিয়ে পুরুষতন্ত্র একদম সহ্য করতে পারে না, পছন্দ করে না, দেখতে পারে না, মেনে নিতে পারে না, এবং এদেরকে একদম বরদাস্ত করে না। Hi everyone, you have missed a very interesting lecture. So therefore, yes, I agree with you, Aditi. Therefore, I agree with you, Aditi, that trans people are probably the only people who live
patriarchy absolutely confused. কেন? তার কারণ কোন জেনিটালিয়ার ভিত্তিতে কোন আইডেন্টিটিটা ঠিক করবে সেই জায়গাটাই কিন্তু ডিস্টেবিলাইজড হয়ে গেছে, ফ্রি ফ্লোটিং হয়ে গেছে, লিকুইড হয়ে গেছে, ফ্লোটিং হয়ে গেছে, ভোলাটাইল হয়ে গেছে। এতক্ষণ কি ছিল? এতক্ষণ কি ছিল? হোমোসেক্সুয়াল হোক, হেটারোসেক্সুয়াল হোক, লেসবিয়ান হোক, সিস ম্যান হোক, সিস ওম্যান হোক, এতক্ষণ কি ছিল? এতক্ষণ অন্তত এইটুকু পেট্রিয়ার্কি শান্তি ছিল যে ওর দুটো পায়ের মাঝে পিনিস আছে, তাহলে ও ম্যান, মেল। কিন্তু এখন তো দুটো পায়ের মাঝখানে পিনিস আছে, তা সত্ত্বেও তো ওম্যান হচ্ছে, ট্রান্স ওম্যান। ও দুটো পায়ের মাঝখানে ভ্যাজাইনা আছে, তা সত্ত্বেও তো ম্যান হচ্ছে, ট্রান্স ম্যান। সো হোয়াট is the trans body doing to patriarchy? Trans body is leaving patriarchy extraordinarily confused. I will say this time and again. আমি এটা আগেও বলেছি, আবার বলছি, এবং আগামী দিনের বহু কনফারেন্সে, বহু লেকচারে আমি এটা বারবার বলতেই থাকবো। আমি এটা বলতে থাকাটা থামাবই না। That the body of the trans person is a site, that the body of a trans person or a trans people is a site. And what does this site do? This site challenges patriarchy by detaching penis from a male body and attaching penis to a female body. Similarly, trans body also detaches vagina from a female body and attaches vagina to a male body. So therefore we are having a situation where penis is becoming a free floating signifier. Therefore vagina is becoming a free floating signifier, something that our friend Jacques Derrida keeps on theorizing about, doesn't he? So therefore trans body renders penis a free floating signifier. Trans body renders vagina as a free floating signifier. So therefore penis is no longer a male organ. Therefore vagina is no longer a female organ. Therefore penis does not have sex. Therefore vagina does not have sex. And if penis does not have sex and vagina does not have sex, then penis and vagina cannot determine your sexual identity. And if penis cannot decide that you are male, if vagina cannot decide that you are female, then entire superstructure starts shaking and crumbling like a pack of cards. The entire superstructure of patriarchy, because the foundation has been destabilized once and forever. Because the base is shaken permanently through the identity of trans bodies, through the existence of trans men, through the existence of trans women, through the use of transgender studies, through the use of trans masculinity studies, through the use of trans feminist studies,
through the use of transsexuality studies. Isn't it amazing that penis no longer remains a male organ? Isn't it amazing that vagina no longer remains a female organ? So, how do you decide the sexual identity of a newborn baby who is born with a penis between the two legs? It can be male, it can be woman, it can be male, it can be female. So the penis therefore does not necessarily guarantee your masculinity, your manhood, or your maleness. So therefore, penis cannot decide sexual identity. কেন পারবে না? তোমরা আমাকে বলতেই পারো পেনিস কেন কোনো নিউবর্ন বেবির সেক্স ডিসাইড করতে ফেল করবে? তার কারণ পেনিসের সাথে সেক্স এবং জেন্ডারের কোনো সম্পর্কই তো থাকলো না। ওর দুটো পায়ের মাঝখানে ভ্যাজাইনা আছে, তাহলে ও হলো ওম্যান। এটা আর বলা যাবে না, কেননা ভ্যাজাইনার সাথে ফেমিনিনিটির কোনো সম্পর্কই নেই, ভ্যাজাইনার সাথে ওম্যানহুডের কোনো সম্পর্কই নেই, ওম্যানহুডের সাথে মেনস্ট্রুয়েশনের সম্পর্কই নেই। ইউ ক্যান হ্যাভ ভ্যাজাইনা অ্যান্ড বি এ ওম্যান, ইউ মে নট হ্যাভ ভ্যাজাইনা অ্যান্ড স্টিল বি এ ওম্যান। You may menstruate and be a woman. You may never menstruate and still be a woman. A trans woman who never menstruates. So menstruation does not necessarily therefore guarantee your identity as a woman. Now this is the point. I'm sorry, I'll have to stop here because I have a whole lot of official works pending for my college. So, therefore, but don't worry, we'll meet again. We'll meet probably tomorrow again. And probably we'll meet the day after tomorrow also. Probably we'll meet regularly for the next 3-4 days. But before we take leave tonight, we'll have to understand that genitalia does not have any sex. It is patriarchy. Yes, Anirban, I teach in Superstructure College, Jiaganj, Murshidabad. So, therefore, penis does not have any sex. Therefore, vagina does not have any sex. Right? Then what is penis? Penis is just an organ through which urine comes out. Vagina is just an organ through which urine comes out. কোনো মানেই নেই পেনিসকে কোনো সেক্স ডিটারমিনার বানানো, কোনো মানেই নেই ভ্যাজাইনাকে কোনো সেক্স ডিটারমিনার বানানো। আমাদের একবার যদি এটা আমরা বুঝতে পারি, কষ্ট করে পড়াশোনা করে গবেষণা করে, যে পেনিসের সাথে সেক্সের কোনো সম্পর্ক নেই, therefore জেন্ডারের কোনো সম্পর্ক নেই, therefore ডিজায়ারের কোনো সম্পর্ক নেই, therefore সেক্সুয়ালিটির কোনো সম্পর্ক নেই, therefore লাভের কোনো সম্পর্ক নেই, therefore পেট্রিয়ার্কের কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলেই কিন্তু সুপারস্ট্রাকচারের যে ইমারতটা রয়েছে সেটা ভেঙে যাবে।
তাহলে আজকে আমাদের পাওনা কি কি? আজকে আমাদের 5টা পাওনা। 1 নম্বর, penis does not have sex. Number 2, vagina does not have sex. Number 3, penis is just an organ through which urine comes out. And penis does not have a sex. It is patriarchy which applies sex to penis. When we say, ওই দেখো দেখো ছেলে হয়েছে, oh, you are from Jharkhand, Anirban? My God. My God. Look, this lecture, thank you so much. This lecture is being attended by a student from Jharkhand, I believe, which is very close to Midnapur. Am I correct? West Midnapur, Vidyasagar College, Vidyasagar University. Amazing, amazing, amazing. I would request some of my students from Murshidabad to take note of it. There is a student from Jharkhand, even beyond West Midnapur, is following this YouTube live lecture at 9 p.m. আমি ধন্য, আমি কৃতজ্ঞ এবং আমি অভিভূত। I am absolutely humbled and overwhelmed. I do not know what to say and how to say. Thank you. Thank you, Anirban Pal, for listening to me. Thank you so much. I am thankful to you. I'll forever remain grateful to you. And I would request Anirban Pal to, no, honestly, I cannot imagine people from all corners of West Bengal, literally from the remotest pockets of West Bengal, following my YouTube lecture. And I don't even know many of you who follow me and my lectures passionately. And I promise I will meet you someday on Irvan Park. Here in YouTube live, I am putting my neck out on record and say that I will meet you someday in person on Irvan Park. Keep in touch with me forever. আমি তোমার সাথে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও সাক্ষাৎ হবে এবং আমরা আড্ডা দেবো একসাথে। আমি এটা কথা দিলাম অন রেকর্ড ইউটিউব লাইভে। Thank you. I studied at Jharkhand Raj College. Thank you so much. Anirban, I'm requesting you, since you are from Jharkhand, you study in Jharkhand Raj College, and I believe many students there affiliated to Vidyasagar University,
read my book on popular literature, on histrionics, on aesthetics. I believe there is a massive fan base of my books, particularly of popular literature, in different colleges of Purbo Medinipur, Paschim Medinipur, Jhargram, affiliated to Vidyasagar University. Thank you so much. And I request Anirban Pal to share the YouTube channel's link, the link of this YouTube video everywhere in your social media so that it reaches even more remoter parts of Jhargram, Medinipur, Kathi, Diga, everywhere. Thank you so much, and I wish you all the very best for your future, for your career, for your life, for your family. So I would like to end this lecture on this note that penis is not penis is not an organ that has any sex. তাই যখন আমরা বলি না ওই দেখো ছেলে হয়েছে, কেননা টাওয়েল বা গামছা তুলে দেখি যে দুটো পায়ের মাঝে পিনিস আছে, তখন কিন্তু আমরা একটা মস্ত বড় ভুল করি। কি ভুল করি? মস্ত বড় ভুল এইটাই করি যে পেনিসকে আমরা রিড করি, READ, রিড করি, রিগার্ড করি, কনসিডার করি as male genitalia. Those who are listening to this lecture must understand that there is no connection, that there is absolutely no relationship at all between sex and penis. There is no relationship at all between vagina and sex. Vagina is just an organ like any other part of the human body. Similarly, penis is just an organ like any other part of the body. Penis is just an organ through which urine comes out, and nothing else, and absolutely nothing else. And this culture of sexing the penis, this culture of sexing the vagina is classic patriarchy. Thank you so much. Thank you so much to everyone tuning into this YouTube live from different pockets of Bengal, India and abroad. Thank you so much. Meanwhile, good night, but don't be heartbroken. I'll see you tomorrow again, and also the day after tomorrow again. Meanwhile, I'm extremely tired today, having done my college duty, having met different students for farewell that will be conducted tomorrow in my college, and plus lucky to deliver lecture to such wonderful students from different parts of West Bengal. And good night, sir, and see you all tomorrow in the evening. But meanwhile, I will take permission. Have you enjoyed the lecture? Hopefully you have enjoyed your lecture, and hopefully I have made my point clear. So never ever this is my humble request, never ever give sexual identity to any newborn baby on the basis of genitalia, because
if you do the sexing of genitalia, then you are interpolated into patriarchy. Patriarchy would love to have you sex and gender the genitalia. And you should go back to patriarchy and say, hang on, penis has got nothing to do with sex and gender and sexuality and desire. Penis is just an organ through which urine comes out. And then you would be able to fight three people together: patriarchal people, and patriarchal people. You would also be able to fight two more people together: patriarchal people and patriarchal people. So don't forget that our common enemy is patriarchy and heteronormativity and capitalism and race and class and gender. Good night. See you all tomorrow evening. Stay tuned. Bye bye. Good night.